Okay, we continue with still in topic 5, but we'll be looking at CSTR or MFR in series. Jadi, if let's say that you have a chemical reaction of again A producing B. So in this single reaction will be taking place in CSTR in series. For example, we have volume 1 of CSTR, volume 2 of CSTR. So the initial feed rate is FA naught. So reaction happens, for example, in this first reactor, and then the conversion somehow achieved, and we regard that as X1, which is a conversion that happens in first reactor. And there will be remaining reactants, and these remaining reactants will be going into the second reactor, for example. So second reactor, let's say the volume is V2. Then and there are still the remaining reactants. So the remaining reactants, kita letak dia as FA2, and the conversion is achieved, and somehow this conversion X2 is actually represent for V1 and V2. Alright, so looking at this, we are going to do one by one in order to calculate the first reactor and also second reactor for this kind of arrangement CSTR in series. Okay. Setelah ni tadi A. So CSTR. Okay. So V CSTR yang first CSTR. Feed rate initial is FA naught, and the remaining is FA1 with X1, for example. And untuk ini X1 ni, we regard that as the reaction RA1. Jadi sebab design equation untuk CSTR macam ni, so kalau first reactor V1 ni, so FA0 minus FA1 RA1. So yang FA1 tadi, katalah dia masuk dekat second CSTR, and going out is FA2. So X2 with RA2. Therefore, the V for second reactor will be FA1 minus FA2 RA2. Okay. So in terms of so yang ini dia tunjuk sampai apa second reactor, tapi kalau lah just in case ada third reactor kan, so third reactor maksudnya FA2 dia akan masuk ke
V3 of CSTR. So yang keluar FA3 for example. So X3, so this one is RA3 for example. So meaning that your V3 is equals to FA2 minus FA3. RA3. Okay, this is how you calculate the volume for each reactor. Sebab kadang-kadang volume ni tak sama. Okay, volume 1 tak sama, volume 2 tak sama, volume 3 dia tak sama. So dari segi calculation tadi kita boleh, yang tadi kita calculate secara arithmetic, okay, secara kiraan. Another way of calculating the volume is by plotting the graph. So katalah for example by calculating the graph lah, for example katalah ni X, so adalah X0, X1, X3, etc. So katalah FA0 over negative RA dia at certain X tu ada dia punya value. So bermakna okay, katalah you ada data FA0 over negative RA. So dari segi daripada data ni actually you boleh plotkan data of FA0 over negative RA versus X. So katalah untuk first volume versus X sorry. So katalah X1, X2, X3. So untuk katalah kalau you pun you boleh plot dapat macam ni. Tapi you have to bear in mind that kalau untuk CSTR cara kiraan volume dia adalah kotak kan. So katalah X0 kepada X1, so volume dia yang ni untuk V1 for example. Okay, kemudian yang ini X3. Okay, ini tak nampak jelas. Sekejap, saya try buat cara lain. Katalah curve dia yang lain. Sorry.
saya buat begini sebab nak tunjuk regardless of however is your curve, dia punya volume cara kiraan dia adalah begini, kotak. Saya tukar warna, for example warna hijau. Okay, ini cara nak kira dia punya volume. For example, ini adalah untuk V1. Okay, katalah kiraan untuk V2. Okay, macam ni. So, untuk kiraan V3, okay, nampak tak? Regardless of however your curve is. So, still you kira you punya volume. Macam tu. Kenapa? Okay, ni katalah ni V3. Yang tadi adalah V2. Ini bermakna based on this graph lah kan. Katalah V1 tadi dia, saya tunjuk tadi FA0 minus FA1 RA. RA1 sama lah sebab dia adalah single reaction. So dia punya reaction RA1, RA2, RA3 is all the same. Okay, RA1 equals to RA2 equals to RA3, which is RA. So kita nak tukarkan kepada in terms of conversion FA0 minus FA1 ni. If you guys still remember, FA adalah bersamaan dengan sorry. I pun tak ingat. Sekejap FA, because X conversion is FA0 minus FA divided by FA0. So X FA0 equals to FA0 minus FA. Therefore, FA is equals to FA0 minus X FA0, in which FA0 1 minus X. Okay. Kalau kita tukarkan dia dalam bentuk apa tu, FA1 or FA2, FA3, okay, katalah sini FA1, okay, you akan dapat macam ni lah kan, untuk X1 for example. So V1 ni akan bersamaan dengan FA0 minus FA1 adalah bersamaan dengan FA0 1 minus X1.
over negative RA. Sebab you masukkan FA1 ni yang ini kan. Okay. So, bila you simplify, you akan dapat FA0 minus FA0 minus X1 FA0 over negative RA. Too messy, ya. So, bermaksud V1 adalah sekejap, FA0 yang ni, okey, ni tambah. Okey, bermaksud V1 adalah FA0 X1 negative RA. So based on this, you have to try on how to calculate V2. So kalau you tengok lah yang ni kan untuk V1 ni, the FA0 FA0 dia bersamaan dengan FA0 over negative RA darab X1. Macam apa? FA0 over negative RA darab X1. So, yang formula ni saja telah menunjukkan untuk the first graph here. Nampak tak first graph ni? Ya, saya besarkan. First graph ni, dia daripada X0 ke X1. So, kemudian dia macam ni kan. So, ini adalah FA0 over negative RA darab X1. Okay, they representing this graph. Okay, we have a look at second reactor. So I'll just show until second reactor. The third reactor you do on your own, because I got a feedback that video should be actually less than 20 minutes. So I'll try to make it around 20 minutes. Okay, V2. Untuk V2 pula yang ini adalah tadi FA1 minus FA2 negative RA2. This is the same as in which that FA2 bersamaan dengan actually FA0. Kalau you tak percayalah kan, katalah kita buat X2. So actually FA0 minus FA2 divided by FA0. So in the end you akan dapat FA2 bersamaan dengan FA0 minus
X2 Fa0. So you akan masukkan equation ni dalam ini and you akan dapat akhirnya V2 adalah bersamaan dengan Fa0. I think my pen is battery dah hampir tak ada. RA. Oh, okay. I have to stop right here.